Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем играть в изгоняющие призраки Нового Эдема. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Так, мы закончили на том, что мы его с вами ищем Марси Вачеллер, которая типа при жизни слышала Господа и типа она стала ангелом. Мы сейчас разбираемся, что с ней случилось. Куда она делась, куда она исчезла. Так что разбираемся. Red, come. I found something. Где ты нашла? Прослушай, да? Ржавый нож, запятнанный кровью Марси, привези ее призрака. В смысле, кто-то ее все-таки пырнул? A bloody knife in a dingy cave. Always a pleasure. It has something to tell us. Focus, Red. Haskell Fogach Smal. Oh Lord, please help me. I'm scared. I can't do this alone. Cut it down. Cut it deep. Well do I know it. Take my hands. Take my hands and mark them so your flock may see, so they will no longer doubt you. Do it, Narcissus. Do it, my darling. Grant me the strength to do my duty. Your blood is the blood everlasting. I will speak your sainted words. They will listen and believe. She cut herself. Where did the whispers come from? A brother is a zealot. 2 peas in a pious pod. Zealotry is often the symptom, not the disease. There's a trail of blood. Let's follow it. Что это был за шепот? Что она слышала? Вот вижу кровь. А вон она валяется. Так, записочка. Тетрадь Атертона, записи за сентябрь. 2 сентября 1637 год. С тех пор, как появилась трещина, и духи стали беспокойнее, наши ритуалы все более нестабильны. В пещере уже небезопасно, а другого укрытия у нас нет. Боюсь, если мы не уйдем, нас настигнет еще одна трагедия. 8 сентября. Антон наконец-то решил приостановить нашу деятельность, пока мы не найдем более безопасное укрытие. Но пока Этери попросила меня продолжить изучать Агриппу. 16 ноября. Антон совершил неожиданное открытие. Когда он работал на мельнице, пол обвалился у него под ногами, и он упал в небольшой проход, который вел в пещеру покрупнее, насыщенную потусторонней силой. Это судьба или удача? Я не знаю ответа. 25 ноября. Мои исследования приняли неожиданный поворот, наша цель все ближе. Я вижу, что это ты, но я хочу еще тут почитать записочки. Тетрадь Атертона, записи за апрель. 2 июня. Этим утром Элтон, как обычно, отправился на рыбалку и нашел необычную пещеру. Говорит,
По ее стенам скользили тени, а внутри царила странно удушающая атмосфера. Мы с Антоном и Этель решили смотреть ее. 3 июня. Эта пещера настоящий дар. Этель сразу же поняла, какой потенциал в ней кроется. Под ее сводами наш мир будто пересекается с миром духов. Антон решил, что мы должны остаться здесь, чтобы служить мессу и продолжить поиски бессмертия. 18 июня мы закончили обустройство и служили первую мессу в этом священном месте. Чтобы отметить свое открытие, мы провели важный оккультный ритуал. Этель удалось призвать одного демона, но через несколько минут он вырвался из-под контроля и напал на Элптона. Нам с Антоном удалось сгнать демона, но Элптон получил тяжелую рану. Наш эксперимент впервые обернулся неудачей. Антон обвинил во всем меня, пусть тогда ищет кого-то другого себе в помощь. 23 июня. Я заметил, что после нашего предыдущего ритуала на стенах пещеры появились странные трещинки. Если подойти к ним поближе, можно услышать крики. Думаю, это проход в преисподнюю. Возможно, мы зашли слишком далеко. Скорее всего, она и слышала эти звуки. Poor thing. How long has she been lying here, forgotten? And how has she gone unnoticed? Perhaps the path was already blocked. I can feel her presence. You have her tie. Summon her. Hicum foolish is hookum. Our Father who art in heaven, I thank you for your blessing. Good day to you, Miss Bachelor. My child, you may call me Marcy, for I am the angel Marcy, sent to guide and protect. Are you an angel too? I see your man with you. Were you sent to guide and protect him, to be his light in the darkness? He should be so lucky. I'm Antei Duarte, and I'm no angel. This is Reda Mak Рэйta. We're Banishers. I see sadness in you, Antei Duarte. Sadness and goodwill and not a shred of evil. Nice of you to say, but I have my moments. You should listen to me when I say nice things about you, because they're true. God is never wrong. You see, God speaks to me. In visions, he reveals his light. What would you ask him? What would you ask the Lord? Ask, and I will answer. Tell me more about these visions. What do you see in them? He bade me follow his path, to suffer for those I love, as his son did before me. I agreed, of course. Do you see God? Not exactly. I see a white lighter die and die again, forgiving the undying demon forged to eat her. I see them locked forever after in a dance that never ends. My visions are warnings. New Eden is sinking. What is this place? It's a blessing, isn't it? Our Lord guided you here, just as he did for me. And how do we know it was God? Don't you feel it? His warmth, his goodness, his light. It's him. Why, who else could it be? God called me to this blessed place that he, through me, may redeem it. This, my child, is what it means to be an angel. I notice you have the mark of the Lord. Your stigmata. How did you get them? He gave them to me. He came to me, took my hands in his,
bathed me in his divine light and granted me his blessing. What happened to you, Marcy? What happened? I opened my heart and let in the light. And do you know, it had always been there. You starved yourself. You refused your brother's food. Is that what killed you? God gave me a duty. I should sacrifice my body, as did his son, that my people may have forgiveness. I must carry the light to unbelievers, so that with it in their hearts, they may be saved by the light of the Lord. You sound like your brother. I believe he was very encouraging about the whole starvation thing. Where was he, Marcy, when you cut yourself? My brother Hugh is by my side, bless him, when God showed me through him how to commune with Christ himself, body and soul. Hugh gave me the courage to fulfill my destiny. Now I am here to help him fulfill his, to steady the flock, to defend the faith. My suffering lights the way to salvation. We're gonna have to talk to Hugh about this, aren't we? We must leave you. God goes with you, my child, whether you know it or not. Wait. I feel something. Someone. My brother. I'm here. Hugh. В смысле, Хью пришел сюда, что ли? Как интересно. Подождите, что за пещера вот эта? Это как-то я заплутала. Идите за призраком. Ну-ка, Антея, найди свою приятельницу. А, вон он. То есть ее брат за нами, получается, следил? Где она упала? А, вот. Mr. McRae, can you see her now? Is she not magnificent? Is she not a blessing from the Lord High God Просто himself? призрак, чувак. Просто призрак. What are you doing here? I'll justify neither my comings nor my goings. You might have to, school teacher. I know you followed me. No need to deny it, just tell me why. I would go to the cave, but the devil's agents had blocked the way. I hoped the Banisher would lift their spells. Though I confess I feared you'd make it worse. Your own sister starved. How could you allow it? Would you have me oppose the will of the Lord my God? No. Never. I know it pained him to see me suffer. But my suffering was the path to my sainthood. Marcy had visions. She heard voices. Did you know this? Of course I knew. They scared her. God sent a trial to test me, but he also sent me a guide. My brother, sir.
Did you not talk to Reverend Davenport? Or Haskell, maybe? Why would I do such a thing when the Bible is clear? In visions, God reveals himself to the chosen few. My sister is one of them. I'd known all my life that Marcy was special. Here was the Lord's own proof. You seem very sure of yourself, sir. But I suspect you've gotten things wrong. No, you do not understand. And how could you? But this is my destiny. My brother helped me to fulfill it. My sister was chosen by God. A banisher could not understand. A heretic could never understand. Let's get this over with. Ой, честно, у меня просто слов нет. Они никому ничто не верят, когда говоришь, скорее всего, это был, не знаю, может быть, болезнь, может, она слышала какой-то шепот у себя в голове, и не думали, что это с ним разговаривает божество. Ну, знаете, я хочу ей помочь вознестись, потому что скажем ей, что мы отправляем ее типа к Богу, туда, в рай, и она будет счастлива. Она же верующая, поэтому давайте ей поможем. А этот пускай живет жизнью нормальной, не знаю, там ходит, молится и так далее. Ой, давайте Марси поможем все-таки. Marcy Bachelor, dearest angel, your holy work is done. God has forgiven your people. He did? They are saved in his eyes and his heart? Not yet, but they will. You see, the Lord heard your prayers and sent us to lift the curse. Isn't that good news? Good news indeed. The best news. O Lord, for your blessing, it is right to give you thanks and also praise. And you, sister, I thank you too. You're welcome. Off you go. Salvation! Salvation and an end to suffering. 'Tis done, my brother. You were right. I'll see you soon. I'll wait for you at his right hand. Go in peace. What have you done? You've doomed us. You've damned us all. В смысле погубили? Мы вообще-то помогли ей вознестись, а не сидеть тут в пещере. Ангел в пещере не должен сидеть. Ой, ребята, мы с вами не забрали вот эту фигню. Аж как-то обидно стало. А мы сможем как-то к ней, ну, пройти? Are you alright? Aye. Old memories. Your sisters. Aoife, mostly. If I'd had a big brother, I'd have liked him to have been like you. I haven't visited her grave in a very long time. Perhaps, once this is over, it shall be time. Sounds like a good place to stop. Take stock. Вы тоже это видите, этот косяк? Здесь можно было спуститься, здесь можно было бы забрать. А почему? I think a way to pass could be near.
Да, я знаю. Просто вот это не дает мне покоя. Мы здесь веревку не спустили, оттуда кое-что не забрали. Это меня начинает бесить. И что мне делать теперь? Я хочу вон ту штуку забрать. А там не получится пройти. Что за фигня? Стоп, а если я вернусь туда? Сейчас, подождите, я хочу понять, туда можно пройти? Просто там был вход вот здесь. Может быть, той стороной. Вот здесь. Угу. Something's here. Здесь что-то Hidden. есть. Прячется. Ну, где ты прячешься? А вот. Я вообще другой стороной вышла. Вообще другой стороной. Так, давайте посмотрим карту. Ну да. Я хотела так, в итоге вышла другой стороной. Ладно. Как-нибудь пройдем. Так. В этом здании что-то есть. А вот еще есть. Давайте пойдем то, что поближе, пока к этому вопросику. Так, вот так, да? Сюда. Вон тот дом на горе. Или да? Сюда, что ли? В этот дом. Тут костер этот. Сколько он здесь кукол? Something wicked is tied to this. У меня кукла есть? 0. Пастух. Вообще 0. Так, если эта штука здесь, значит, скорее всего, они все поблизости. Они не могут быть далеко. Скорее всего, где-то здесь они все. Давайте посмотрим пока эту местность. Вон, видите, они все недалеко. Где еще один? Алло? А вон. Ломает его. Смотрите как. Ну все. Да, вот я вижу одну куклу. Подожди, а вот тут наверху нет куклы? Ага. Так, может здесь... А, здесь ящик.
Угу. Вот еще одну вижу. Забираем. Call on me. Да, все нормально. Мне сейчас надо еще 2 куклы найти. Вы слышите этот звук? А, вот он. Так, и одна кукла была с этой стороны, я видела. Да, вот еще кукла. И где-то еще должна быть последняя. Они все должны поблизости храниться. Недалеко друг от друга, поэтому... Давайте-ка все тут смотрим. Так, где еще одна кукла? Может, в доме? Oh there. Anyone home? Mary Claire, how is your sister? Is everything all right? And silence is your answer. Let's try to find something useful outside of the house then. А? В смысле? А мы заглянем? Там никого нет же. Так, кукла, где еще одна куколка? Показалось? Кто-то рычал? В смысле, я все вокруг возле дома посмотрела. Он говорит, посмотрите возле дома. Что возле дома посмотреть? Что там? Я вообще куклу ищу. Где 3-я кукла? Вы не хотите мне куклу дать? Опять звук. Нет, мне, походу, не хотят куклу показывать. 3-ю. Да, блин, она не может быть. Now this place looks like the drawings on the map. А? Once more with healing. Да вы прикалываетесь. Something's nearby. Where is it? Не, народ, мне не хотят куклу. Я клад нашла. Я попала? Да. Мне не хотят куклу отдавать, народ. Где тут пастух? Пастух, ты где? Алло. У меня слов нет.
Куда ты собрался, а? Покоился быстренько. На тебе. Мне кажется, я очень далеко уже ушла. Да, от того места, которое мне нужно, но я нашла только 2. Только 2 нашла. А где 3, вообще не знаю. Ладно, пойдем пока отсюда. Я вообще сюда шла. Может, он наверху вообще был? Хотя, может быть. Так, давайте просто по пути все собирать, как-то круг тоже делать не хочется. Там опять кто-то выскочит, 100%. Так, наверх. Как я люблю сущности всякие. Ого, здесь туман. Проклятие 100% какое-то. Ну, давайте призовем. There's an angry spectre somewhere nearby. Better summon it. А, это еще и бич. My voice commands you, unveil! Ой, ну пошли. Can't keep up. Все нормально? Нормально. Watch out. Spectre possession. Чё ты стоишь? Это видели? А, даже изгнать не смогла. Я тоже сейчас начну злиться. Ой, как меня вот достали. Что там тусу? Нормально, нормально. Хорош. Ну, пойдемте на задание. Как там туман зловеще. Так, а мы сможем спуститься? Мы после куда-то в ту сторону идем. What is lurking here? Time to work, Banisher. Я же правильно иду, да? А там что? Стой, там какая-то палатка. А, ничего здесь нет. А, нет, есть ящичек.
Так, ладно. Что там рычит? Кто рычит, быстренько успокоились. Нефиг кричать тут, напрягать меня. This quick mist is different. How so? Like it's fortified for protection. Грёбаная любовь? А, погребённая любовь. Грёбаная, блин. Ой. Ну, без Антеи здесь вообще Perhaps you никуда. let me take the lead here. Да запросто, держи. Кто разговаривает? Be gone. Off with you. Elizabeth, I remember you. The Banisher from New Eden Town. When we met, I thought you alone. In truth, a ghost walks with you. Aye. Invisible. Indivisible. You should not be here. Elizabeth O'Hara, right? Yes, and that is my business. Remind you to tend to your own. Did the fever take you? Inevitably, yes. I, and I alone, had long accepted it. Stay away from my sister. Stay away from Mary Clare. You have no business here. Leave us. А чё она такая? This goes deeply. I think so too. There's no one else here. Perhaps something around this cove will tell us about this Mary Clare. Да мы как не хотели никакой Мэри вредить с вами. А чё она так враждебно? Она... Чё это? Фрагменты стихов. И ветер свищет над землёю, где на дне трудились мы. Помнишь почву под ладони, боль натруженной спины. Сумерки в осенней неге шепчет скорбно о былом. Будь твои блаженные руки и далекий милый дом. Прялка под твоей рукою, вниз сплетается тепло. Боже, дай же нам покой, чтобы тихо да светло. Пахнет солью и водою, нашу ты отпустишь боль. Полный горе плач поэри и вся сила наших боль. Weird. She seems hostile, but also tries to guide us towards something. Already able to control wisps. Her ghost grows strong fast. Это очень странно. Взять. Тетрадь со стихами. Взирая на нее, черные ее волосы, точно земля, где родился я. Синие очи ее, будто река, где омылся я. Мягкие губы ее, словно теплый восход над холмом Тары, а руки отважны, как длани Фины Макула. За ней я пойду, куда бы она ни шла, 1000 мук снесу, лишь бы не потерять, брошусь с Балагабиамой, лишь бы позволила за руку взять. Следующая страница. Ради отзвука глаз твоих в этом бьющемся сердце я чувствую близость твою, словно ветра мир Эрен. Проникаю в твой ореол, что мои поглощают пальцы, одурманенные миражами, вон без завоевания. Это жемчужина жизни, все, чего я желаю. Рвущийся воздух я чувствую и понимаю. В изящных пальцах таких букет цветов представляю. Любовь моя, клянусь, я люблю тебя. Будь моей кровью. Когда воют банши под полной луной, чад своих выкликивая, когда от горя карман в темнице своей умирает, Кармун, когда ты слышишь отзвук моих страданий, когда в славе Туаты Денан за спасение древних народов, когда приносит фейры удачу всем, кто сир и несчастен, когда моей ты слышишь радостью отзвук. Эри навека во мне прибудет, куда не пойду, память о ней во мне, и их тебе никогда у меня не отнять. Эри навеки во мне прибудет, а когда я умру, снова к ней возвращаюсь. Кости мои станут ее холмами, волосы станут густыми ее лесами, кровь моя в реках ее почтет, и пеплом и цветами ее расцветет.
Shreds of a memory linger here. Toki mi indrasta, skal num phalas. You could have stayed home to write. How's your leg? Still crippled. Besides, I needed air, and I like it here. I know you like it here. Elizabeth! Are you all right? Yes. Wait. No. My necklace is gone. Mary Claire is our ghost sister. Mary Claire is hobbled. Her sister must have done the chores. Both seem to enjoy the arrangement. They work well together. Скорее всего, ее держит кулон, который она потеряла в речке. И нам нужно его найти. Sense the ripple of a past conversation. Not a word, not a yearning, and yet the leaves of every tree whisper thy name away. You used to write me poems. If I remembered it, I'd not admit to it. Oh, come on. It was not that bad. А стихи-то неплохие. Ключ от сундука. У нас есть ключ от сундука, а сундук у нас ближайший где? Только здесь можно было бы найти. А чё мы не посмотрели примечательное место? Ладно. Возвращаться будем, посмотрим. Причем есть? Нет, пусто. Так, нам... А что там так? Ага. Подожди-ка. Когда так? Угу. I have another in sight. Is it just me or? I felt it too. Тут где-то что-то есть. А, вот. Прям перед носом, блин. Хорошо. Something's nearby. Where is it? Да, я вижу. Где-то что-то есть. Да вот. Фрагменты стихов.
Я жду вечера пощады, госпожа, а мне губы милосердно сладко, страсть моя любовь к тебе, царица рая, не угаснет. Я пью с твоего колодца премудрой радости, и до утра горю, чтоб заслужить те узы, что связывают нас, заветной тайны нашего творения. Она так красиво пишет, я бы сказала. Ghostly voices stain this place. She is the leaf brightening upon the breeze. How did it go? The light in your eyes. The warmth in thy eyes. You do remember. Wards. I'm going to need a hand here. Wards. Think you can fend for yourself? I'm at your side again. Off we go then. Так, стихи. Узри, Мария, отблеск черной розы Эры, благодари за бедность, за невзгоды и за труд. О, горе, дева нам, ты так глядишь на воды, как будто в них желаешь утонуть. Узри на склонах грозовые тучи, когда смятение зреет в недрах гор. Вот плач волонок омрачает песни, и сразу оступается танцор. Узри, Марии, 3 сестер ирландских, синья Банби, мудрость Фодлы, нежесть Ирию. Вдоль рек по холмам их дочери ступают, легко бросая в борозды зерном. Узри, здесь море реку обнимает, и уста ей свои даруя поцелуй. О, горе, дева нам, ты так выглядишь на воды, как будто в них желаешь утонуть. Так, я хочу карту посмотреть. Я сейчас, огонек, я приду к тебе. Я хочу вот тут обойти. Нет, тут вообще пусто. An echo whispering to me. Dainty sparkle of Helios's lamp shining through the space of each quivering branch. Стихи с примечаниями. Как можно написать неразборчиво, о том, как я покинула дом, о том, как оставила все позади, чтобы она не говорила, я скучаю по Эрию. Зачеркнуто. Мир движется, но ты иди ко мне, раз приходила прежде. Во сне передо мной проносится обрывка той жизни, где я осталась и вышла замуж за того мужчину. Ты пришла, священная, неразборчиво, иди ко мне. Вдали, услышав голос твой, вняла ему, и очи дом покинула навек. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Fleeing island and an unwanted marriage. They risked much. It was a brave thing to do. Ага. It was so romantic. Go on, say it. The warmth in thy eyes, in the dark of the night. The sparkle in thy voice. Ну что тут, будем стихи читать? I was right. It was Echoing chorus across the sea, there's a storm when you sleep. Our joined souls usher in the unspoken. Деревянная подвеска, на которой вырезаны имена Мойры Тайланд и Лизбет О'Хара. А вот и подвеска. Moira Tynan. Have we heard that name before? we have now, and we found our tie.
Off with you. Who is Moira Tynan? No. Please, leave it alone. Leave it be. Spectral remains. Proof of a spirit's passage. There's another trail. This way. Дай почитать, блин. Фрагменты стихов. Глаза закрыв, я внемлю небесам, рокочущим и сладким вздохом. Их бессловесный крик мою лобзает кожу, как ласки нежной любви. Вижу на капли, что спешат вниз по стеклу, и вновь в молчание бросаясь, что заполняют трещины между передышками грозы. И от одного полета птицы пусть молчат, весь мир притих, внимая грохотанию земли. Ни слова, ни желания, ни слова, ни желания, и все же листва на каждом дереве твое лишь шепчет имя. Traces seem to linger. Let me. Походу, ее зовут не Элизабет, да? Так. Спускаемся в этот туманчик. Blind in this stuff. Would you mind? Love poems, fortified quick mist. She's a fiercely protective ghost. That gives her power. We should take care. Стоп. Мы разве не здесь не были? Тут же не было тумана. Уже туман появился. Офигеть. Наверху. You trespass here. Leave us be. I'm afraid we can't do that. Please. We are just like you. You shouldn't be here. What binds you? What's keeping you here? What binds you? What keeps you? You care for your sister. It is clear you've no wish to harm her. Do you? No, of course not. Leave us be. Leave Mary Claire alone. Leave us. She's strong and defensive. The sister, Mary Claire, should be nearby. Look for a house. Да что происходит? Мы не хотим ей зла, что вот эти Мэри Клэр и как ее там. Вот ее дом. Traces of a ghost's memory resonate here. I see the apron you wore to the river. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Do you recognize the verse? No, but I see spectral stains enveloping the building and blocking the door. How did the poem go again? I don't think the poem referred to this. This wasn't part of the verse. Maybe something around here refers to what's in the verses. I see all the milk you sifted this morning. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see all its freckles sprayed onto your clogs. From across the meadow, or so I believe. I sense the fragment of a ghost's voice. I see the curds that you plucked from the way. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see the colander resting in the hay. From across the meadow, or so I believe.
see the cheese you stir for me and my sins. From across the meadow, the blossoms and leaves. Oh, please do gift me this mouthful of mercy, so the mournful morrow cleaves. The thread is gone. Типа мы можем зайти в мастерскую. А, да. Something's concealed. Письмо Элизабет. Лизбет, душа моя, как же приятно было получить твое письмо. Думала уже, что больше не получу от тебя вестей. Дома все хорошо, насколько это вообще возможно. Урожай был скудный, но корова отелилась, мы разрешили жильцам расплатиться попозже. Но хотя бы говядина и молоко у нас будет. В этом году все точно сложится лучше. Надеюсь, меньше юноши отправится в колонии или погибнет на войне. И меньше девушек пойдет в служение в Англии. Но как твоя подруга Мойра Тайнан, ее никто не видел уже много лет. С тех пор, как она ушла из дома, не сказав никому ни слова. Ни отцу, ни жениху своему, Патрику Огу. С тех пор, как ты покинул наш дом, твоя мама была сама не своя. Да и Патрик покоя не знал. Но после свадьбы все немного приободрились. Патрик Ог решил не ждать Мойру и женился на твоей сестре, Мэри Клэр. Она скучает по тебе, как и все мы. С любовью, твой папа. This letter says Mary Claire got married. In Ireland. But they're here in New Eden. Wait. Of course. This isn't Mary Claire. Moira Tynan was betrothed to some fella. Moira fled with Elizabeth to avoid the marriage. Mary Claire isn't Elizabeth's sister. It's a pretense to allow them to be together. We know Mary Claire is not who she claims to be. We know you're not sisters. Enough. Leave her alone now. She doesn't deserve any trouble. Leave us be. They were in love. Their love binds them together yet. I hear it happens. Let's go have a wee chat with them. Да дайте... Стихи 2. Сказала девица, я жду, говорит. Сказала девица, приду, говорит. Сказала девица, что к хлебу пришла. Сказала она, что согласна. Стрясла бы я пятна с дроздов, говорит. Стрясла бы налимов, она говорит. Мы вытянем их, так она говорит. Лишь только бы не лопнули лесы. Мы вытянем их, так она говорит. Лишь только бы не лопнули лесы. Сказала девица, я жду, говорит. Сказала девица, я приду, говорит. Сказала девица, что к хлебу пришла. Сказала она, что сказала она, что согласна. I feel something close. By the hearth, the bed is made, the goose is cooked, the bread is baked. A ghost in love is a force to be reckoned with. I believe you. Oh there, Moira, Elizabeth. Wish to help you. Will you talk to me? Be off with you, Scotsman. Moira, I only wish to talk. You shouldn't be here. Nor should you, Elizabeth. Who are you?
Антеи Duarте. This is my partner, Reda Mak Рэйta. He is also the man I love. How do you two... I don't understand. A long story, as is yours, I'm sure. Our predicaments are similar. Each only wants to protect the other. Then walk from this house, never to return. Leave us be. We could do that, but Moira will die. How dare you? What do you want? How did two such free-spirited young women end up so far from home? How did you meet? We were neighbors in Ireland. Elizabeth, don't. The other settlers. It's time. Someone must know of us. Someone must remember us. Your love is precious. You want it to live. I understand. I doubt you do. What worries you about the other settlers? They're Puritans. If them bigots knew about us, they'd chase us from the colony. Or worse. Much worse. To the world, we were sisters. Faithful, devoted, and inseparable. A man come courting Elizabeth was also courting me. Bad leg and all. None stayed. Now, I'm a crippled young woman alone. No family, no money, no position. Marriage to a man may be all I can hope for. But it shall not be happy. People here, well, let's say they lack understanding. How did you keep up the charade? Where did you find the courage? Spite. We know what they did to the schoolmistress. We know what they do to free women. We took our place amongst them and acted as if we were them. Harshness was the facade behind which we could live. A false face to the world so we could wear the truth at home. Pretending to the outside world is one thing, but you can't pretend to yourself. So you grew up together? Our families had business. Moira's dad worked the sheep farms, mine traded wool. I was 16 when my leg broke. Doctors said I'd not walk again, but the shock would likely kill me. I showed them. I went to the O'Hara's to learn the wool trade. We grew together. We grew to love each other. And when they pressed you to marry, you fled here. I'd not belonged to another. It was Liz or no one. New England meant we could be whoever we wanted to be. And no one would know different. You have loved each other. A love so great not even death could tear it from you. But Elizabeth, you must realize that you are feeding on Moira's life to continue your own flicker of existence. And what of you? Does the same truth not hold? Are you not hurting him by staying? We make do with scraps of essence. Banishers, remember? Show me how. That's your choice and I want the same. It's not that simple. Us being Banishers is the only reason why Антеи can be fed. And it has its limits. What do you think, Elizabeth? Do you wish the haunting to endure? Am I really killing her? It will seem like you aren't at first, but she will wither slowly and then all at once. Her life is a gift. I don't wish to hurt her. I can't do without her, not here, not anywhere. There's a haunting here. We're ready to bring it to a close. Честно, это такая милая история про любовь. Как ей можно вынести приговор? Я это вообще не понимаю. Ну, давайте поможем вознестись, потому что пускай Мойра найдет, не знаю, новую любовь, либо пускай всю жизнь живет одна и вспоминает свою прежнюю любовь.
Вот почему жизнь так несправедлива? Они сбежали, они друг друга любили, и она заболела и ушла. Честно, обидненько. Давайте поможем. Elizabeth lingers in order to protect you, Moira. Her ghost is strong and only grows stronger. Soon she'll become untamable. Accede to her request. Ask for help. Should we do it, Liz? Should I ask for help? Yes, you're so strong. I see it and God sees it too. And your love for him will keep the yokels away. Moira, you were the fire in my heart. You tended me. I basked in your glow. My restful heart was your great gift to me. Don't go. This is our home, and always will be. As long as you carry me in your heart. We won't let your woman face the world alone. We promise. Go in peace now, Elizabeth. Farewell. She is gone. I'll talk to you later. Давайте, дорогие друзья, Hope на Moira finds peace. I hope she can manage on her own. Давайте, дорогие друзья, на этом закончим прохождение. Надеюсь, вам все понравилось. Не забываем ставить лайки и писать свое мнение в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.